When we prayed and asked, we saw no way out, nothing else we did but put our faith in God. See us done exceedingly, abundantly above what we asked. When we prayed and asked, we saw no way out, nothing else we did but put our faith in God. See us done exceedingly, abundantly above what we ask. To Him be the glory, the God of our salvation, for He is our refuge in times of trouble. To Him be the glory, the God of our salvation, for He is our refuge in times of trouble. Is that your hair? Yes. Yes, this is my hair. And the only thing I just did is just wash and put some coconut ointment or oil. I'm going to tell you a few tips of keeping your hair healthy and bouncy. Look at that, bouncy. Few tips, okay? This is my hair. As you can see, it's long. I won't say natural because I permed it. I perm my hair once a year. And this is my own hair. From here to from the scarf to here is my new growth. You can tell, see, from here. So every time I perm my hair once a year, when I have like this much new growth, like the length you see, when I have new growth to here, then I perm it myself. Let me show you something. If I grab one hair, it's very, look, I haven't even told you and it's already out. Look, it's very easy to lose your hair, or to lose your hair by pulling the braids. It's not that hard for me to comb, but sometimes it's just frustrating and you don't have time to comb. Natural hair takes time and requires a lot of care. So for me, I perm it to make the job easy for me, so I won't have to focus on just focusing on my hair. Like right now, I have this is my natural hair, you can see, but on top is permed and it's easy for me to comb. You have to have a good hairdresser or to have someone who braids your hair in the proper way. Come to me if you don't have one, but if you do, make sure your hairdresser does the good job of braiding your hair without pulling it or without you noticing the breakage after taking the braids down. And the braids have to be light on your hair, because when they're heavy, they pull your hair, they tend to pull your hair back or front and break the hair. So when you take the braids out, you notice the change. And you ladies can always tell if this particular hairdresser is good or not, because you see the change, if your hair grew or if you lost hair. Okay? Another thing is to know when to take the braids out. Some braids will stay longer, like the cornrow. Those kind of braids will stay and they're not damaging the hair. But if you put those other, like the rastas and those kind of, you know, the twists, those sometimes they might be heavy or they get old, they tend to cut your hair. So be careful and know when to take your braids out. When they are old, take them out and put new ones for your hair to be healthy. Learn to leave your hair alone.
Don't play with your hair. Don't be putting braids, taking them off like in 1 week. You won't see a change. If you want to see a change with your hair, braid for some time, 1 month or 2 months, wait, then take them out, wash it, put more braids. Don't give your hair a break. You can take a break. 1 week is the most, or if you can go 2 weeks, if it's permed, you can, but you will notice the breakage if you don't braid your hair. It's natural to lose your hair or for the hair to break, but if you leave it without braiding it, it will break even more. Give your hair some time. Don't play with your hair. Leave your hair alone. Don't be styling every day, trying to change the style. Leave your hair alone. It will grow. Once you perm it, or once you see the change after the braids and you leave it alone, you will see the growth and you will be happy with that. Okay? Another thing I don't do with my hair is when they braid your hair and they come on top of the cornrow or those kind of, we call, how do we call, the pencil, I don't know how you call it. They come on top, they try to fix it with the scissors and they cut those top hair thinking it's the extension they put on, or over here they come, they cut. I don't do those. That's your hair they're cutting. I can't do that, and I don't want to do it on my hair. Another thing, I don't do trimming every time I take out my braids. Some recommend to do that. For me, I don't do that. I do trimming once a year after I perm my hair. Then that trimming is good. My hair lasts, my style or the trimming lasts forever, for 1 year. So that's what I do. Another thing is to know which oil to put on your hair. Which kind of oil do you put on your hair? You have to ask that to yourself, and you have to know which kind of ointment, of oil, the shampoo you use, the conditioner you use. Sometimes they contribute in the growth of your hair. Let me just summarize what I just said in my language. Abamama, abakobwa, ngiye kubabwira ibintu bikeya nkora kugira ngo imisatsi yanjye igume isa neza cyangwa imeze neza. Murabona ukuntu imeze. Ushaka kugira ngo ni nk'ikindi kintu nambaye, ariko ni imisatsi yanjye. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ubwoko bw'imisatsi yawe. Ese ufite imisatsi imeze ite? Ufite imisatsi y'amarende nk'uko tubyita, ufite imisatsi ikomeye, ufite imisatsi icikagurika vuba, cyangwa imisatsi irunguruka mikeya ku mutwe, cyangwa ufite igisatsi cyinshi ku mutwe. Urimenya ukamenya imisatsi yawe, ubwoko bw'imisatsi ufite biragufasha kuyigumana cyangwa kutekinga care cyangwa kuyitaho neza, sibyo? Icya kabiri ni ukumenya umuntu ugusuka. Ntago ari ugupfa gusukisha ahantu hose. Hari ahantu usukisha imisatsi ya hano yose ikagenda. Hari abantu njyana nabona ugasanga afite nk'ibisuko byakuruye imisatsi ikagenda icika. Imisatsi rero igicika ubusa, iyo utayifashe neza iracika. Nk'ubu ngubu reka nkwereke. Iyo ari agasatsi kamwe gucika biroroshe. Kankwereke kano. Urabona ko ari agasatsi kamwe, urakabona nkakuruye ari kamwe, kuvamo karoroshe. Reba kavuyemo. Uyu ni uw'imbere, uwo hagati ni ibiri. Uwo hagati rero nk'ukuruye, ku buryo ukuruye imisatsi biroroshe cyane kugira ngo ivemo. Noneho iyo usutse ibisuko binini cyangwa biremereye, biragenda bikakurura umusatsi igihe wasukuye. Yes, birasanzwe ko umuntu iyo usukuye utakaza imisatsi, ariko nanone iyo ushizeho ibintu biremereye, ibisuko biremereye cyangwa bakabikurura cyane, bijya bikurura imisatsi bikayikata. Noneho mwirinde umuntu ugusuka, ujye ushakisha ahantu bagusuka heza hatari iwanjye. Ushaka waza, ariko utaje iwanjye, reba ahantu umuntu agusuke neza, imisatsi yawe atayikuruye cyane cyangwa atari ibintu bikurura. Hari nk'abantu njya mbona bafite
bafite ibisuko, ugasanga ibisuko byarashaje biragenda birakurura hano imbere, ugasigara umeze nk'aho ufite uruhara. Ibyo ntabwo ari byo, muba muri kwica umusatsi, ni nako umusatsi ugenda ucika. Noneho na wa wundi wari ufite ugasanga urimo uragenda. Menya ahantu wisukishiriza cyangwa menya umuntu ujya gusuka, sibyo? Icya gatatu ni ukumenya ko ibisuko bishaje cyangwa igihe cyo gukuramo ibisuko. Biterwa n'imisatsi y'umuntu, biterwa n'ubwoko bw'ibisuko wasutse. Usutse nka penso, ibyo twita penso biryamye, biriye umusatsi uba uri protected cyangwa uba uri hamwe. Usutse nka plante, biriya babanza agasuka ibituta, imisatsi biri hamwe ibitse, mbese utayideranja, ntawe kubaganiraho ngo ayikurure bitakururika. Iri hariya nukuraho ya plante iri hejuru, imisatsi urasukura bya bituta, imisatsi yawe bimeze neza. Niyo byatinda rimwe na rimwe usanga ntacyo bitwaye. Ariko nk'amarasta, ibisuko, amadrede, ibintu nyine bigenda bimanuka gutya bigaragara, iyo bimaze gukurura umusatsi kuriya, uba urimo urarisika gutakaza umusatsi. Noneho iyo ubonye bishaje ukwezi kumwe, amezi abiri, iyo utangiye kurenza amezi abiri, ibisuko byawe uba uri kurisika gutakaza umusatsi. Noneho igihe usukuye niho hahandi usukura ukabona nta mpinduka wabonye, cyangwa ikaba yakuze ariko iyahana imbere cyangwa mu mpande yaracitse. Menya igihe usukura ibisuko ufite. Icya kane ni ukumenya produit ukoresha. Murabizi imisatsi yacu, njyewe ngira amarende nk'ubu aha kuva munsi kugeza nka hano ni naturelle yanje, ariko ntago gusokoza amarende nyine umuntu aba ashaka kubikora. Rimwe na rimwe dushaka kuyirambura kugira ngo bitworohere. Noneho udafite amarende, menya product cyangwa produit ukoresha mu misatsi yawe. Nunayikoresha umenye igihe uyikoresha, ni inshuro zingahe uyikoresha mu mwaka. Nkanjye nkoresha rimwe mu mwaka, ndefiriza mbese rimwe mu mwaka. Umwaka ujya kurangira gutyo nkadefiriza, ndanidefiriza njyenyine. So iyo uzi neza igihe ujya udefiriza, umenya uburyo wita ku misatsi yawe. Buriya njyewe iyo mbipanze kudefiriza nyuma y'umwaka, nyuzamo nkasuka, nkamara ukwezi nsutse cyangwa ukwezi n'igice, nasukura nkahita nongera wenda nkaruhuka, nkongera nkasuka. Noneho mu umwaka ujya kurangira wenda umuntu asutse nka 3, 4, izo nshuro enye zijya kurangira imisatsi yazamutse. Noneho nkajya kudefiriza wenda mfite naturelle igera nka hano gutya, ku buryo kuva munsi kugera nka hano aba ari naturelle. Shaka rero kudefiriza, ndadefiriza ukahita ubona noneho uburebure bwa hano bwiyongereye, imisatsi yakuze, nawe impinduka ukayibona. Ariko utadefiriza, uko usukuye ukadefiriza, uko usukuye ukadefiriza. Wenda umwana ni exception, umwana nta kundi wabigenza kubera wenda gusokoza birakugora, cyangwa wowe umubyeyi kumusuka biragora. Noneho ukajya uvuga ati nyuma y'amezi 2 reka nyuzeho produit kugira ngo umwana gusokoza bitamubangamira. Aho birumvikana. Ariko niba uri umuntu mukuru ushaka koko gutereka imisatsi, ukagira imisatsi nk'iyi cyangwa iyiruta ariko imisatsi ifite toto cyangwa imeze neza, bisaba ko uyiha amahoro, ugasuka, ugasukura, ukanyuzamo, ugasuka, ugasukura, sibyo? Noneho produit washizemo ikaba ari produit umenyereye, itagutwikira imisatsi, itagukatira imisatsi. N'umuntu uyigushiriramo ukamenya ngo ninde ukudefiriza ku buryo atagucira imisatsi, sibyo? Kudefiriza, mushaka no kudefiriza nabyo ndadefiriza, abanyegereye murabizi. Ndakudefiriza ku buryo umuntu amara kudefiriza nta misatsi yacitse, hacitse udusatsi dukeya cyane. Naho hari ahandi udefiriza bagitangira gushiramo uburyo badefiriza ugasanga biguciriye imisatsi. Ibyo nabyo biri mu ibanga rimwe rituma wafata imisatsi yawe neza, sibyo? Urabona ukuntu bagusuka penso barangiza bagafata umukasi bakajya bakata hejuru, iriya ni imisatsi yawe barimo barakata. Cyangwa akagusuka akadodo hano cyangwa amarasta, yamara agafata umukasi akaringaniza hano, akajya akata utuntu turi hejuru, ugasanga udusuko turasa neza. Uriya ni umusatsi wawe. Gutriminga, ibyo bita gutriminga,
bajya bavuga ngo ugomba gutriminga kugira ngo umusatsi wawe ukure gutyo tuno two munsi. Ntago mbikora, buri gihe mbikora rimwe ku mwaka kugira ngo imisatsi nyine bayiresheshe, cyangwa nyine utangiye gusuka ugatangira n'imisatsi mikeya imaze gukura igeze ahantu ufunga shinyo irenga, noneho ugashaka bayiresheshe bayigire neza. Ariko ntago wabikora uko usukuye ngo trimming, uko usukuye trimming, nta bira byo gukata nyine tuno two munsi ntago ngiye mbikora, bituma imisatsi yawe nyine bayikata, sibyo? Ikindi ugomba kumenya amavuta ushira mu musatsi, ukashaka amavuta meza akoroheye. Niba hari treatment cyangwa imiti wakoresha ibyo gusigamo, bisaba gusigamo rimwe, niba wasigamo amagi, wasigamo avoka, wasigamo iki, ubishoboye gusiga ubikore. Ngiye sinya mbishobora, ntago nshiri ku bute bwo gusiga, mfite bindi byinshi bintwaye umwanya, ntago nashiri ku bute, sibyo? Ikindi, nubwo waruhutse, nubwo ushaka gusukura, ruhuka umunsi umwe, ruhuka iminsi ibiri, bibaye igihe kinini ruhuka icyumweru kimwe. Ntukayicare imisatsi idakoze, imbese idafunze, idasutse. Ngiye ntago nzi kwisuka ibituta, ntago nzi kwisuka, wenda nabyo nzabyiga, ariko imisatsi nk'ubu mvuye kumesa, nameshemo nyine, nasizemo amavuta, ngiye kuruhuka, ni umunsi umwe iminsi 3, ubu turi kuwa mbere. Uko biri kose weekend ngomba kwisukisha, ndaruhuka gutyo. Ariko murabizi ko imisatsi itugora gusokoza, kuyifunga ibituta nijoro, siko twese tubishoboye. Umusatsi kirazira kugumana umeze gutyo. Niba ushaka kukura, niba warangije uvuga ati aho ngejeje burebure uko yakuze, nibwo shaka bigumaho, ukabirekera gutyo, nta kibazo. Cyangwa ushoboye kujya muri salon, ufite ubwo bushobozi bwo kugenda buri cyumweru, birashoboka. Ariko imisatsi utayitaho, uyireke nk'iyanjye nyiretse gutya buri munsi, wasanga yatangiye gucika, wasanga yatangiye gusuka undi, ikananira. Ariko iyo ufashe umwanya ukayisukisha, ukaruhuka icyumweru kimwe, ukongera ugasukisha, ubona impinduka kandi ubona ko imisatsi yawe yakuze, sibyo? Mwite ku misatsi yanyu. Niba ushaka ko imisatsi yawe ikura, kurikiza bino bintu, cyangwa gerageza bino bintu nkubwiye, kugira ngo urebe ko ahari wenda atari wowe watumye imisatsi yawe idakura neza, wenda bagusuka bagakurura, cyangwa urasuka ibisuko bigatinda, mukajya kubikuramo byashaje, byaciye imisatsi, cyangwa amavuta ukoresha, wenda amasabune wogamo, cyangwa sinzi, ni ibintu byinshi, ariko ngiye mbashe kubabwira uko ngiye mbigenza kugira ngo umusatsi wanjye ubusa gutya. Nta kindi nkora, ndasukisha igihe cyose, ntago nicara ntasutse. Nukuvuga niba nicaye ntasutse ni icyumweru kimwe, bibaye nkoze igitangaza ni 2 weeks. Nabwo iyo 2 weeks, ibyumweru 2 nabimara nabuze umuntu nsuka, kuko gusokoza buri munsi biragoye. Noneho ikindi ukamenya kudefriza, igihe udefriza ntudefrize cyane, defriza rimwe 2 mu mwaka birahagije, kugira ngo ubone uko imisatsi yawe yakuze, sibyo? Murakoze, tuzasubira utaha. Bye.